אחר הצהריים טובים, אורחים נכבדים. Good afternoon, dear guests. גברת גבריאלה דוד, מר אריאל דוד, חתני פרס דן דוד לשנת 2013, גבירותיי ורבותיי, לאור העובדה שחתני פרס דן דוד אינם שולטים בשפה העברית, הטקס ינוהל ברובו בשפה האנגלית. Mrs. Gabriela David, Mr. Ariel David, laureates of the 2013 Dan David Prize, ladies and gentlemen. This ceremony consists of two parts: the awarding of prizes for the best essays on the theme of Name Your Hero, written by high school students, and the awarding of the scholarships for young researchers. Dan's vision of fostering the next generation of leaders was very close to his heart. He took great pleasure in encouraging young doctoral and postdoctoral students to attain great achievements in their respective field. This concern for the future expanded to inviting high school youth to participate in the Name Your Hero essay competition, which was inaugurated 10 years ago. Continuing his vision would have made him very proud. We will now begin with the Name Your Hero Youth Competition award ceremony. I would like to invite Mrs. Gabriela David, Dr. Rama Manor, Director of the Hebrew Language Studies Ministry of Education, and Dr. Aviv Segal, Academic Coordinator of the Dov Lautman Unit for Science-Oriented Youth at Tel Aviv University, to take their places at the head table. Okay. גברת גבריאלה דוד, מר אריאל דוד, דוקטור רמה מנור, מנהלת להוראת העברית במשרד החינוך, פרופסור דינה תירוש, יושבת ראש הוועדה האקדמית של היחידה לנוער שוחר מדע על שם דוב לאוטמן, גברת שירה שופטי, מנהלת היחידה לנוער שוחר מדע על שם דוב לאוטמן, דוקטור אביב סגל, רכזת אקדמית, תלמידים יקרים. אני מתכבדת לפתוח בזאת את טקס הענקת הפרסים לתלמידים שזכו בתחרות Name Your Hero לשנת 2013. This program is a joint venture of the Dan David Prize, the Dov Lautman Unit for Science-Oriented Youth at Tel Aviv University, and the Ministry of Education of the State of Israel. The students are invited to submit an essay presenting their ideas for candidates, their heroes, for the Dan David Prize. Out of the 1,200 essays received from students in the 9th to 12th grades, 90 students who presented the most creative and innovative ideas were invited to attend a one-day workshop at the university. A review committee selected 22 prize winners with the most outstanding essays. The ideas conveyed in the winning essays are presented to the Dan David Prize board members for their consideration. First prize is 10,000 shekels each, second prize is 5,000 shekels each, and third prize is 2,500 shekels each. The school that excelled in promoting the competition and encouraging participation in it is awarded 20,000 shekels. This sum is earmarked for specifically approved educational programs. Dr. Rama Manor, Director of the Hebrew Language Studies Ministry of Education, will now address the audience. Please. Good evening and congratulations. I want to say some words in Hebrew. ערב טוב משפחת דוד, גברת גבריאלה דוד, מר אריאל דוד וזוכי פרס דן
2013. ערב טוב לקהל הנכבד, לתלמידים היקרים, למורים ובני המשפחה הנרגשים. אני כנציגת משרד החינוך, מנהלת ומפקחת תחום דעת עברית, שמחה להיות כאן הערב בטקס חלוקת הפרסים לזוכים במסגרת תחרות חיבורים המיועדת לתלמידי התיכון. באחד המכתבים למערכת שפורסמו באחד העיתונים המכובדים של ארצות הברית, טען הכותב שרק גאון כמו ארכימדס יכול היה לגלות את חוקי הציפה מתוך התנסות בחוויות הרחיצה באמבט, בעוד שמאות אלפי ילדים ששיחקו בברווזי גומי באמבטיה לא גילו ולא יגלו אותו. כנגדו טען אחר, כי כולנו הרי יודעים את חוק הציפה מניסיוננו האישי, ואילו כל מה שארכימדס עשה היה לסכם זאת במילים. לאמיתו של דבר ארכימדס ניסח את החוק בכתב. כל כוחו של חוק הציפה היה בעובדה שהוא מנוסח בכתב. ניסוחו המפורש, הכתוב, הוא המאפשר לא רק את שמירתו בזיכרון, לא רק את העברתו מאנשי המקצוע אל עמיתיהם ואל ההדיוטות, אלא גם את עצם השימוש המעשי בו. בזאת חוק ארכימדס איננו יוצא מן הכלל במדע. כל חוקי הפיזיקה למשל הם כאלה. כל חוק בפיזיקה מנוסח בעזרת משוואה מתמטית, מאפשר הסקת מסקנות שונות באמצעות פעולות של עיבוד נתונים. סודה של הכתיבה מתגלה בתהליכי הכתיבה והקריאה, שבאמצעותם האדם מתמודד עם בניית גשר בין חוויותיו הסובייקטיביות לבין הטקסט האובייקטיבי, הנכתב או הנקרא. סודה של הכתיבה מתמצא בחוויה המיוחדת ורבת הממדים של המפגשים רבי השלבים שבין הטקסטים, ההתנסויות והפעולה האנושית. ככל שנכיר בעוצמה החבויה בתהליך הכתיבה, כך נצטרך להכיר בעובדה שחוויית הכתיבה אינה ניתנת למיצוי מלא. באמצעות ניסוחים מילוליים, אין לה כללים שלמים, אך היא בכל זאת ידועה והיא עוברת מדור אל דור בידי בני האדם שהתמחו במלאכה הזו, המורים. מתוך סודה של הכתיבה, גבעון 1998. כתיבה נרכשת, תלמידים יקרים, בראש ובראשונה באמצעות קריאה, כתיבה וביקורות מרובות. אנשים שמצליחים בסיפור ובכתיבה אינם דווקא אנשים שנולדו עם כישרון כתיבה מובחן. הם אנשים שתרגלו וצעדו בשבילי הכתיבה, התמידו בכך יותר זמן והשקיעו בכך יותר מאמץ מאחרים. הכתיבה לעתים היא מלאכה קשה. הכותב נאבק עם כל מילה, עליו לדעת את כמות המילים הנכונות בסדר הנכון, עליו להיות דבק במשמעת כתיבה גם בימים שבהם הכתיבה לא באה מעצמה. הכתיבה היא אומנות חווייתית, היא תמונה במילים, וככל שנוכל להעלות בזיכרוננו יותר מחוויות העבר שלנו ובצורה מוחשית יותר, כך תהיה הכתיבה שלנו עשירה וחווייתית יותר. הרלן אליסון אמר פעם שכל אחד יכול להפוך לסופר, מה שמסובך הוא להישאר סופר. כתיבה משובחת היא היכולת שלכם לתאר במילים כל מה שחפצים, רגש, מראה, תחושה, ולגרום לקורא לחוות אותם באופן שבו אנחנו חווים אותם. אף כתיבת טיעון היא מלאכה מורכבת הדורשת ידע עולם, הבנה, תובנה ותבונה, ובאלה, תלמידים יקרים, ניחנתם. יש לכם, מסתבר, יכולות מופלאות. תודה רבה. Thank you, Dr. Manor. I would like to invite Dr. Aviv Segal, Academic Coordinator of the Dov Lautman Unit for Science-Oriented Youth, who is active in the Name Your Hero competition, to address the audience. Welcome, honorable guests, to the award ceremony of the youth essay competition called Name Your Hero. We are honored by the presence of Professor Aaron Shai, Rector, Tel Aviv University, Professor Dina Tirosh, Konstantinos School of Education, Tel Aviv University, the 2013 Dan David Prize laureates, Mrs. Gabi David and Mr. Ariel David, Dr. Rama Manor, Head of Hebrew Education of the Ministry of Education, members of Tel Aviv University Board of Governors, scholarship recipients,
as well as members of the Ashdod Municipality, Yehuda Frenkel, Commissioner of Education, Li Magen High School Coordinator, from Chadaham School of Petah Tikva, Dalia Ben Asa, Highly Gifted Student Coordinator, from the Kfar HaYarok, Daphna Manor, 9th Grade Coordinator, principals, teachers, and parents. And of course, welcome to all the high school students of the Dov Lautman Unit for Science-Oriented Youth who are here today to receive a prize for writing an original essay in the Dan David Youth Competition, Name Your Hero. Dear guests, every year it is an exciting competition, and every year we're fascinated by the topics and quality of the essays we receive. Students from all over Israel and from all sectors of the Israeli society, Jews, Arabs, Bedouin, Druze, secular, religious, immigrants, and more, take part in this competition. In the Name of Your Hero essay competition, the students, ages 14 to 18, write about their heroes, about their role models. Who are those models, role models? Who are those heroes? It turns out that they are from all over the scope. Students write about social issues and organizations, or about individuals that influence them through scientific research, art, and personal experience. Through their essays, the students share their hope for a better world, their dreams, and sometimes their difficulties. And that is why it is always interesting to read their essays, and many times it's quite moving. I would like to share with you what were the 2013 winning essays about. There were essays about organizations like Free the Children, an international charity striving for a world where all young people are free to achieve their fullest potential as agents of change. Craig Kailberger, the founder, could not come, but corresponded with Alon Berkman, who wrote this essay. Friends Forever, an organization that strives for peace, or Jordan River Village, a resort for sick children that provides these kids with fun and supporting environment. And Hagar, a Jewish Arab education for equality organization. I would like to take this opportunity and acknowledge the presence of Afnan Abu Taha, chairwoman of the organization, and Dvorka Orag, member of the executive committee of Hagar organization. They're supposed to be here, so thank you for coming. There were also essays about role models for social change and peace, like Sheikh Ghassan Manasra, a spiritual leader, Mikhail Gorbachev, the Soviet Union leader, Aung San Suu Kyi, Burma's pro-democratic leader, and Daphne Leaf, initiator of the 10th protest on Rothschild Ave in the summer of 2011, and leader of the middle-class social protest on the cost of living, among other issues. I believe she is here. She's supposed to come. Is she here? She's on her way, I know, so she's late. Okay. We also received essays about individuals that are role models for our students because of their personal courage, endurance, hard work, and honesty, like Pascal Berkowitz as a role model for the victory of the human spirit, Marina Naamat for her courageous story of fighting for freedom, and Hank and John Green, the awesomeness of being a nerd. A nerd, yeah, awesome, yeah. We had essays about role models in science. Professor Hussam Hayek on his research on the electronic nose. Ahmed Zawel on the research of femtochemistry. Rita Levi Montalcini, an Italian neurologist. Michio Kaku, a theoretical physicist. Mario Livio, a mathematician. Rosalind Franklin, a female researcher for her contribution to DNA research. And Ramesh Raskar, who created new forms of computational photography. The last group of essays were on artists. Yona Volach, a revered Israeli poet,
Hans Zimmer, the composer, and on Martha Graham and the Batsheva Dance Company, which coincidentally performed yesterday in the Dan David Prize Award ceremony. These essays are a true testimony for the depth of these students and for their courage to write about personal and social issues as well as scientific and sometimes controversial issues. These youngsters prove to us that they are seeking values, equality, and leadership, and that they understand that with effort and hard work, one can overcome obstacles. We were moved by all these essays, as well as others that did not receive a prize, like essays about our president, Mr. Shimon Peres, or about Mr. Lautman, and on the Unit for Science-Oriented Youth. So to conclude, the Dov Lautman Unit for Science-Oriented Youth is proud to be part of this endeavor and grateful to Mr. Dan David, Zichro Livracha, and his family for the opportunity to be part of the Dan David Prize. We believe that these youngsters add significantly to the spirit of the Dan David Prize, and for them, the participation in this competition is educational and significant. We thank all the participants, their teachers, and our collaborators, and to Smadar Fischer, director of the Dan David Prize. And last but not least, congratulations to all the winners. Thank you very much. Thank you very much, Aviv. כאמור זכו בתחרות זו 22 חיבורים. מחברי חיבורים אלה וכן גברת דפנה מנור מבית הספר הכפר הירוק יוזמנו עתה לקבל את התעודה והפרס. Before commencing with these prizes, Mrs. David would like to say a few words. נכון? Why a few? Some. בבקשה. If Dan, my husband, would have been here, first thing he would have put on the t-shirts that you all have in your bags. If you will do that, I would be happy. אני רוצה לדעת כמה מכם מבינים אנגלית ולא מבינים, כמה קשה לכם להבין את השפה האנגלית, תרימו ידיים. זה לא בית ספר, אבל תיתנו לי את התחושה מי מבין ולא מבין. את לא מבינה אנגלית בכלל. את מצטערת. I will switch into English. There are only two who do not understand English. I welcome you, very brilliant people, very, very special people in their field who won last night the prize of Dan David. And I greet you, young people that are who wrote those essays and give us material to think for the next years. I hope you did your best. I hope you gave us interesting material, brilliant material, and most of all, I wish you a lot of luck in your future, in what you're going to do. Today, you're winning one thing. Next year, maybe another thing. Maybe in a few years, the Dan David Prize. So, as they say, I cross fingers for you. I wish you luck and continue in your best way. Thank you.